Audio Jungle. Audio Jungle. নমস্কার, আমি আনন্দ মুখোপাধ্যায়। শুরু করছি আজকের 24 ঘন্টা লাইভ। গালওয়ান উপত্যকায় চীনের সংঘর্ষ নিয়ে আজ আমাদের শেষ পর্ব। আগের পর্বে আমরা বলেছিলাম মাও জেডংয়ের 5 ফিঙ্গার্স। দেখুন কেমন করে চীন ড্রাগন নখ বাড়িয়ে নখ বার করে এগিয়ে আসতে চাইছে ভারতের দিকে। আসলে বন্ধুরা, ভারতীয়দের কিন্তু কোনো ধারণা নেই সিয়াচিন সীমান্ত সম্বন্ধে। যদি থাকতো তাহলে আমাদের মাথা আমাদের বীর সেনানীদের সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যেত। নিজেদের জীবন বাজি রেখে হিমাঙ্কের অনেক অনেক নিচের তাপমাত্রায় অতন্দ্র দিন রাত্রি তারা অতন্দ্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কারণ কি? শুধু আমাদের দেশবাসী 132 কোটি দেশবাসী রাতের ঘুমটুকু যাতে শান্তিতে কাটে, এবং এই শান্তির ঘুম তারা বিগত 73 বছর ধরে আমাদের উপহার দিয়েছেন। আর তার বদলে আমরা কি দিয়েছি বলতে পারেন? গণপরিবহনে যদি কোনো সেনা জওয়ান কিংবা সেনা অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন, যা প্রায়শই আমাদের দেখতে হয়, আমরা কি কোনোদিন তাদের সম্মানে বসার জায়গাটুকু করে দিতে পেরেছি? আমরা কি তাদের একটু বসার জায়গায় ছেড়ে দিতে পারি না? কিন্তু কেন? এই বীর জওয়ানদের কি কোনো প্রাপ্যই নেই? যাক সে কথা। চলুন ঘুরে আসি সিয়াচিন সীমান্তের গিরিকন্দরে, যেখানে হিমবাহের পাশ দিয়ে প্যাংগং লেকের কিনারায়। চলুন যাই। In the past few days, there has been a deluge of reports about a face-off between Indian and Chinese forces in Ladakh. Reports vary from news of grappling, stone throwing and fisticuffs to claims of 2,000, 5,000 or 10,000 Chinese troops in Indian territory, and claims that there are Chinese tanks and artillery in some areas. The purpose of this video is to identify the places that are named in reports and to help people understand the location and geography and Chinese logistics lines in the areas in question. Let us start with the main Chinese highway, the G219. This is a 2,000 kilometer long stretch between Shigatse in Tibet and Kashgar in Xinjiang, with no other major city along the way. I've only marked Ngari on the map because this has an airfield situated at a very high altitude and is the only airfield of immediate relevance to Ladakh. The airfield is so high that all aircraft will be limited in their ability to take off from here with a full load of either weapons or cargo. Next, we move on to the places that have been named in recent reports. First is Galwan, where it was claimed that Indian and Chinese forces grappled with each other. Southeast of Galwan is the Indian post of Gogra. Very close to Gogra is a Chinese position called Hot Spring. South of this is a dark blue line, which is the Pangong Lake, a high altitude lake of brackish water. A 40-kilometer western segment of the lake is under Indian control. Bat eaters control the eastern two-thirds of the lake. Galwan is a small Indian post along the Shok River, sitting smack bang opposite the mouth of the Galwan River that emerges from the Galwan River Valley. The valley is very narrow and there is no space for roads, let alone vehicles. There are no visible roads on satellite images. It seems unlikely that this can be an area of a major Chinese buildup of men and armor. Let us move on to Pangong Lake. This image shows Pangong Lake, and on its north shore are labels marking ridges numbered from 1 to 7, called by the names Finger 1 through Finger 7. Finger 8 remains unmarked. Finger 4 represents the line between Indian control on the left and Chinese illegal occupation on the right.
Chinese troops patrol into Indian areas and Indian guards patrol into areas that are rightfully ours but held by Chinese squatters. A short distance to the west of Singapore is an Indo-Tibetan border police outpost. The Indian post of Gogra is close to the line of actual control and is 13 kilometers away from a Chinese post at Hot Spring. Reports have stated that there is a recent build-up of tanks and artillery at Hot Spring. The Chinese have a well-fortified area at Hot Spring, and further down the riverbed towards Gogra is another set of bunkers and defensive fortifications. But the road to Hot Spring runs through narrow river valleys and riverbeds, and the highway is about 140 kilometers away. The terrain and roads appear most unlikely to support a major mechanized push. But an area south of this appears to be a much more likely candidate. Exactly opposite Gogra is relatively flat terrain and a Chinese presence that is much larger than at Hot Spring. The roads to this area are much better, although it's a longer route and takes a V-shaped turn to reach the highway about 200 kilometers away. This is one area where one can expect a major Chinese build-up. এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে কিভাবে আক্সাই চীন, যেটা পুরো তিব্বতের অঞ্চলটা এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেটাতে এখন বিবাদাস্পদ হয়ে পড়েছে লাদাখের ওখানে, তার যে ডাইরেকশন, যে ডাইমেনশন, যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কতটা জায়গা জুড়ে, কত দুর্গম জায়গাতে এখন এই মুহূর্তে আমাদের যে বিবাদটা হয়েছে, যে ডিসপিউটটা হয়েছে, সেটা ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠছে। এর পরের ভিডিও যেটা আমরা আপনাদের দেখাবো, সেটা দেখাবো শুধু আকসাই চীনটুকু। শুধু আকসাই চীনেতে কিভাবে চীন রাস্তা বানিয়েছে, তার ঘাঁটি তৈরি করেছে, সেখানেতে সমরসজ্জা করেছে, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য গাড়ি, সাঁজোয়া গাড়ি সমস্ত এনে জমা করে রেখেছে, কিভাবে বিমানবন্দর তৈরি করেছে, এই সমস্ত নিয়ে এবারের পরের প্রতিবেদনটি, যে পরের ভিডিওটি দেখুন, সেই ভিডিওতে কিন্তু সমস্ত বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। এবং আমরা আশা করি যে এই ভিডিও, যে দুটি ভিডিওর সমন্বয়ে আমরা আপনাদের যা দেখালাম, দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের এই 3টি পর্ব মিলিয়ে যা শুনলেন, যা দেখলেন, তাতে আপনাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে কোথায়, কেন এবং কিভাবে এই যুদ্ধ চলছে। আমি যুদ্ধ বলবো না, সংঘাত চলছে চীনের সাথে ভারত। কে দায়ী, কে দায়ী নয়, কার রাজনৈতিক ভুল, বা কে রাজনৈতিকভাবে ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, সেসব পরের বিষয়। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারত কিন্তু একটা অত্যন্ত বিপদের মধ্যে রয়েছে, অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা। দেশে একদিকে করোনাতে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে, করোনায় মানুষের কাজ বন্ধ হয়ে আছে, যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সেগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে। এরপরেও কিন্তু আবার যদি এখন এই বিপদের উকি দেয় চীনের ওই লাদাখের ওখান থেকে, এবং লাদাখ শুধু না, আমরা আপনাকে গতকালই বলেছি যে লাদাখ শুধু না, ওখানে চায়নার অরুণাচল প্রদেশেতে বমডিলার মধ্যে প্রায় 60 কিলোমিটার আমাদের ভারতীয় সীমান্তের ভেতর ঢুকে সেখানে তারা ঘাঁটি বানাচ্ছে। আমি জানি না যে শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কোথায় যে দাঁড়াবে। আবার শুধু চায়না বললেই তো হবে না, যে মুহূর্তে চায়না শুরু করবে সেই মুহূর্তে কিন্তু পাকিস্তান উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করবে আমাদের বর্ডারে। সুতরাং এই সময়ে আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা যারা রয়েছেন, শাসক দলের যারা বিরোধী দলে রয়েছেন, সবাইকে একটা খুব স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে আমরা এই সংকটের ভেতর থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের ভারতের অবস্থাটা অত্যন্ত সম্মানজনক থাকে বিশ্বের আন্তর্জাতিক আইনে। দেখুন সেই ভিডিও আকসাই চীনে। The purpose of this video is to look at the Chinese road infrastructure and military presence in the Aksai Chin area. Before we get to the details, it is worth looking at an overview of what the Chinese have by way of roads. The thick blue line represents the main Chinese highway from eastern China running through Tibet
to Aksai Chin. The distance from the city of Chengdu to Aksai Chin is about 2,500 kilometers. And from the military bases in Lhasa, the distance is 1,500 kilometers. It is not an all-weather highway, so the Chinese are not going to have it easy to ferry military supplies to Aksai Chin through these extended distances. The thick red line represents the railway line to Lhasa. Even via the railway, which is faster, Aksai Chin remains over 2,500 kilometers from eastern China, where all the supplies have to come from. We first look at the northern part of Aksai Chin. The green lines represent the roads built by China from the main highway, which is the blue line, to the line of actual control, or the LAC. All these roads are rough dirt tracks and are not all-weather roads. Some of them run across rivers, and the distance from the LAC to the main highway in this area is more than 200 kilometers. The two main Chinese military camps are placed along the valley of a river called the Kizil Jilga, which is indicated by the blinking blue line. From these camps, patrols are run up to the border in vehicles. The areas where the roads run up to the LAC are carefully selected to keep an eye on Indian positions. The camp closest to the border is easily recognizable by reinforced concrete bunkers, a residential area, and the entire camp is surrounded by defensive trenches against attack, seen as curved lines. Some of these trenches may have access from underground tunnels. The next camp is further away, sitting on the banks of the Kizil Jilga. These may be mainly barracks, residential for troops stationed in the area. It appears capable of hosting about 200 men. This too has a defensive wall towards the river on the right side and a long trench line on the side away from the river. Next, we move to the southern part of Aksai Chin. This area is marked by two large lakes, the Pangong Lake and the Spanger Lake. The Pangong Lake is a saltwater lake of undrinkable water with almost no living creatures in it. It is 160 kilometers long and 40 kilometers of its western end are under Indian control. The area in this region is so rough and mountainous that almost all Chinese roads run only along the sides of the lakes. Roads marked in green color leading from the main highway extend along the north shore of Pangong and the south shore of Spanger Lake. The mountains in between the two lakes have no easily motorable roads and no visible military presence. The Chinese have maintained a fairly robust presence along the north shore of Pangong Lake. Dirt tracks leading into the mountains north of the lake end blindly at the LAC in areas where patrols can keep an eye on Indian positions. 20 kilometers from the LAC is a large PLA military camp with the usual features: reinforced concrete structures, a residential area, a helipad, and trenches as defense. A short way away near the lake shore is a small outpost, presumably to watch for activity on the lake, complete with concrete structures and zigzag defensive trenches. This small post does not appear to have residential space. Further west, continuing on the north shore of Pangong Lake, is another lakeshore camp with the usual features of reinforced concrete buildings and defensive trenches, residential space. The camp also has a jetty and several boats sitting in a row on the shore nearby. Finally, 100 kilometers from the LAC, near the main G219 highway at the western end of Pangong Lake, is a walled military compound with multi-story residential accommodation as well as air-conditioned storage structures by the side. This facility can probably house about 200 to 300 personnel.
বন্ধুরা, এরপর আপনাদের বলতেই হবে যে অপূর্ব ভারত, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া। আর সেই ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়াতে যদি কেউ ভাগ বসাতে চায়, আমরা আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করব। এটা মতবিরোধের সময় নয়, আমরা সব রাজনৈতিক দল, সব মানুষ একসঙ্গে হয়ে এর প্রতিরোধ করব। কারণ অপূর্ব ইন্ডিয়া, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া। আর বলতেই হবে, যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারত বর্ষ, গাইল সকলে জয় মা জননী, জগত জননী ভারত বর্ষ। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভালো থাকবেন। যেদিন শুনিল জলধি